මට හිතුණා ලෝකේ සෑහෙන්න වෙනස් වෙලා අපි ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක මට විතරක් නෙමෙයි ඒක ගොඩක් දෙනෙක් තේරුම් අරගෙන සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වල අලුතෙන්ම රජයේ මගින් විශ්වවිද්‍යාල දාලා තියෙනවා මේ වගේ වෙනස් වෙන ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කට්ටිය බිහි කරන්න. ඒකට අවශ්‍ය හැකියාවන් ටෙක්නික්ස් පුරුදු කරන්න යුනිවර්සිටි පිටින්ම දාලා තියෙනවා. මම කල්පනා කළා මම මේ යුනිවර්සිටි එක උගන්වනවා මම අවුරුදු 5ක විතර උගන්වලා තියෙනවා. ඇයි අපිට බැරි ඒ වගේ මේකක් ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂ ළමයින්ට ලබා දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නවීන ලෝකෙට ඕන විදියට හැඩ ගැහෙන්න. Good morning. Okay, so welcome to the Technology and Innovation Workshop. Before we start, just few things. We were wondering what's the best way to run this in terms of communication. We were not sure, so that's why we ran a survey last night. Even with the survey, the results were not conclusive. So if we ran this in Sinhalese, there will be people who won't understand. If we ran this in English, there will be people who won't understand. If we ran this in Tamil, there will be people who won't understand. So our strategy would be, I mean, the whole point is these languages are just a medium of communication. We just want to make sure that all of you understand the main concepts that we are going to convey. So the plan is, I will do most of the talking in English when we deliver formally, and then mix a little bit with Sinhalese. If you need to talk to us in Tamil, we have people to help you. If you want to talk to us in only Sinhalese, we have people to help you. If you only want to talk in English, we have people to help you. So just make sure that whatever the language you are comfortable with, just go ahead and you know, talk in that language. So that's the very first thing. And before we formally get into the content, I want to introduce some of us who are, you know, facilitating this workshop. So there's 8 of my friends, colleagues helping with this workshop. They are sitting behind, and I'll let them introduce themselves in a bit. What I want to highlight is that all of these people are doing this on volunteer basis. They have their day jobs, they have their families, they have their classes, they have given them up for these 3 days, and they are here on totally volunteer basis. What they're going to tell you is that, you know, who they are very quickly, their main interest, and then why are they doing this for you for these 3 days. So very quickly we are going to go through not particular order, but we'll just follow the names on the screen. We'll start with Sahan. Okay, so seems like there's variety of skills, variety of interest and expectations. We'll try our best to live up to those expectations, and there's few more people. Without them, this course would not have happened. Let me also say a few things about myself. Similar to all of us here, I was also, you know, born here and schooled here, and then I did my bachelor's and PhD in Singapore. And during that time, I spent half a year in Birmingham in UK, and then during my PhD, I spent about 8 months in California, Los Angeles, near Hollywood. And after my PhD, I spent 2 years in MIT, as in the University, Massachusetts Institute of Technology in Boston for 2 years. And then now I'm back in Singapore at the Singapore University of Technology and Design. The reason
I'm saying this is not to show that I've been to many countries. The reason is that while in these countries, at least I had the opportunity to see what the world is doing, what the global trends are. So what I'm trying to say is the world has changed. These are, as I said, these are not science fiction anymore. This is happening, and whether we like or not, it will come here sooner or later. We need to be prepared for that. ලැබුණ අත්දැකීම් වලින් මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙනවා නව නිර්මාණ කරද්දී ගොඩක් ගැටලු වෙනවා. ඒ ගැටලු වලට මේ අපිට කියලා දුන දේවල් වලින් ලොකු විසඳුමක් ගන්න පුළුවන් මේමයි කරන්න ඕන පිළිවෙල ඒ හැම එකක්ම අපිට මේකෙන් කියලා දුන්නා. අපි තුල සැඟවිච්ච හැකියාව අපිට එළියට ගන්න ක්‍රමයක් ඇත්තටම ලබා දීම සම්බන්ධව. මොකද අද ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට ඒ වගේ අවස්ථා ලැබෙනවා අඩුයි අපි වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් දුරට ඉගෙනීම ලොකු දුරකට කරගෙන ගිහින් නැහැ. නමුත් අපි දන්න දේ අපිට එළියට දෙන්න ක්‍රමයක් තියුන්නේ නැහැ. බලන්නත් එක්ක මේක එනවා මේක මේ හරි නැත්තම් මම ඉරිදට මෙතනින් යනවා මේ මොකද සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශන පැවැත්වෙන හින්දා. ඇත්තටම මට ආවිල්ලා පළවෙනි දවසේ පළවෙනි පැය කීපය ගත වෙද්දිම තේරුණා මේ වැඩමුළුව කොච්චර වැදගත්ද මේ වැඩමුළුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලය තුල කෙරෙන්නේ නැති නමුත් මෙතනින් ලබා ගන්න කොච්චර දෙයක් තියෙනවද කියලා මට ඒ පළවෙනි පැය කීපය අද්දිම තේරුණා. මම බලාපොරොත්තු වෙන අර ව්‍යවසායකත්වයේ කියන දේ වැඩි දියුණු කරගන්න. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් ඒකට ඕන දැනුම ගොඩක් හම්බුණා. කල්පනා කළා මේක කරන්න ඕනේ කිය හිතාගෙන ඉන්නකොට මට එකම ප්‍රශ්නයකට තිබුණේ මෙතන මේක සංවිධානය කරගන්න ඒකට කරනවා නම් අපි උසස්ම ප්‍රමිතියෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි ප්‍රශ්න වෙලා තිබුණේ. නමුත් මට සිංගප්පූරුවේ හම්බුණා මහත්මයෙක් සුනිල් අමරසූරිය කියලා බීපී ඩිසිල්වා ආයතනයේ ප්‍රධානියා. එතුමා කිව්වා මට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න එතුමා අවශ්‍ය සියලුම පහසුකම් සහයෝගය ලබා දෙන්නම් කියලා. He focused on developing the people's mind in order to be creative and to be daring enough to make changes on how they took on the future. I was fortunate in the early 80s to meet a gentleman by the name of Mr. Nicholas Hack, who was the chairman of Swatch Group, to make products using machines long before the whole idea of robots came into being. When Suranga came up with this idea, I realized with the current way the world is changing, it was very important for us to share the experience that we had both have had the privilege of living in Singapore, seeing the first hand this change happening, and Suranga with his experience of going to MIT and learning the way the Americans thought about this and continuing to meet up with those people who thought of education in a totally different way from the way the Sri Lankan students think of education today. I thought it was important for us to show another way of looking at it. I was always sad that in Sri Lanka, everyone looked at education as a means of earning money. I think to do anything, people must be very happy. If they are not happy, if they do it as a job, you would never excel.
If your team is really diverse, are we happy with the mentor and the team? If it is, we will let you continue that way. If we want to do minor adjustments, we will do that over the team. මම මේකට ඇත්තටම ආවේ පේපර් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හරහා. නමුත් මම හිතනවා ලොකු වැලියු එකක් තියෙන දෙයකට තමයි මම සහභාගී වෙලා තියෙන්නේ. This program, I can tell you that it was really structured and really balanced. Like we had a lot of experiences and a lot of opportunities to interact with other people. ஐசி வேலை திட்டத்தில் வந்த மாணவி என்ற வகையில் இந்த வேலை திட்டம் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தது. மேலும் பலதரப்பட்ட மக்களை சந்திக்கும் வகையில் அமைந்திருந்தது. විරිවරයාளர் සුරංග அவர்கள் නட்புடனும் மிகவும் உதவியாகவும் එමුඩන් පළහිනන් තීරණය කළා මේක ඕගනයිස් කරන්න. අපි ඊට පස්සේ අපිට ඕන මේකට මේකෙන් ඵල ලබා ගන්න පුළුවන් හැම කෙනෙක්ටම අවස්ථාව දෙන්න. අපි ප්‍රවෘත්ති පත්‍රවල සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් දෙමළෙන් දැන්වීම් දාලා ළමයින්ට කිව්වා ඇප්ලයි කරන්න කියලා. මට ඕන වුණා ඒකටත් මේක අවශ්‍යම කට්ටිය ඇප්ලයි කරන එක තීරණය කරන්න. මම ඒ හින්දා ආයුධම් පත්‍රයත් පොඩ්ඩක් අමාරු කළා. අමාරු කරනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න 3කට උත්තර වචන 50කට වැඩියෙන් පාවිච්චි නොකර අතින් ලියලා මුද්දරයක් ගහලා තැපැල් කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒකට ඇත්තම වුණා තියෙන කෙනෙක් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. එහෙම කළාත් අපිට ඇප්ලිකේෂන් ගොඩාක් ආවා. 100කට 150කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මම පෞද්ගලිකව හැම එකක් හරහාම ගිහිල්ලා මට ඕන වුණා මේක ලංකාවේ ඉන්න විවිධ ප්‍රදේශවල ඉන්න කට්ටියට, යුනිවර්සිටි ඉන්න ළමයින්ට, ඉස්කෝලේ ගිය ළමයින්ට, ඉස්කෝලේ ගිය නැති ළමයින්ට, තාක්ෂණ උපාධි කරන කට්ටියට එහෙම බොහොම ලොකු පරාසයක් කට්ටියව කවර් කරගන්න. එහෙම කළා ඒ ඇප්ලිකේෂන් වලින් බොහොම අමාරුවෙන් ඔක්කොම හොඳ ඇප්ලිකේෂන් තිබුණේ ගොඩක් ප්‍රමිති ඒවා. අපි බොහොම අමාරුවෙන් 40ක් තෝරගත්තා. ඒ 40 තෝරගෙන ඒගොල්ලන්ට දවස් 3ක ඉඳුම් හිටුම් කෑම බීම උසස්ම ප්‍රමිතියෙන් සුඛෝපභෝගී හෝටලයක ආකාරයෙන් දීලා මෙතන නේවාසික කැම්ප් එකක් දවස් 3ක කරනවා. මේකේ අරමුණ තමයි අපිට රටට යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ නිර්මාණශීලීත්වයෙන් ඉතා සුළු වෙනසක් කිරීම හරහා මේ රටට විශාල වෙනසක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වැඩසටහනක් තමයි යන්නේ. I was pretty sure that if he is taking this initiative to promote design and innovation in Sri Lanka, this would be a good step. So that's why I joined this program as a volunteer. So after I came here, I noticed that there are really good people with good potential, and they are very innovative. புதிய அனுபவங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்றே கூற வேண்டும். விரிவுரையாளர் சசிரங்க அவர்கள் நட்புறவுடனும் உற்சாகமூட்டும் வகையிலும் தனது நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி செல்கின்றார். இது எங்களுக்கு மிகவும் ஊக்கத்தை அளிக்கின்றது. இங்கு பலதுறை மாணவர்களை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றதால் அவர்களுடைய புதிய அனுபவங்களையும் அறிவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. Learn from this experience and come back with an even better program and contribute back in an even bigger scale. That's our hope. Education is a must. It's absolutely necessary for people to study, but they must study something they like, and also the enjoyment should bring the money, not just a mundane way of living from day to day, just earning a living. Through this whole thinking process, I decided that I wanted to sponsor this through a foundation that I made in memory of my father and mother
called Sepala Hemala was my name of my father and mother, and I call it the Shah Foundation. Shakti was the name given to a brand that I'm in the process of developing to sell products of children who are in need or ladies who are in need, to fund them in developing their own dreams for the future. මම මුලින්ම මේකට එද්දී කාවත් අඳුරගෙන හිටියේ නෑ. ඇවිල්ලා හිටපු ගොඩක් කට්ටිය පොළොන්නරුව ගාල්ල යාපනයේ ගොඩක් එක එක දිස්ත්‍රික් වල කට්ටිය. අපි මෙතනදී එකතු වුණේ මේ සර්ලාගේ තියෙන එක එක ඇක්ටිවිටීස් වලින් අපිට කියලා දුන්න දේවල් වලින් අපි යාළුවෝ වගේ එකව වුණා. ගොඩක් ලොකු ඒ කියන්නේ විවිධත්වයක් එක්ක අපිට ලොකු දැනුමක් ගන්න එක එක්කෙනාගේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. You have some ideas, you have prototyped them, you have some solutions. Now you are in the process of ironing out the final things, refining, preparing your pitch. So this is the final bit. What we will do today is the mentors should be doing something. And they were so excited to hear that feedback. They were practicing last night something, but when they came here, most of you were gone. So they will do it today for sure after the exhibition. So stick around. They won't disappoint you. I can tell you that I have seen the rehearsals. Learn from this experience and come back with an even better program and contribute back in an even bigger scale. I would like to end by saying today most young people in Sri Lanka think of driving a three-wheeler if they can't study, and that's something that I don't think it's a wise thing for the future. What will happen to the people who become three-wheeler drivers at the age of 20 in another 30 years? Fortunately, in Sri Lanka, it will take some time to change, but it is never too early
for us to think differently. And I think what Suranga is teaching people is to think in a different way. And I think they should take this opportunity to really think how best they can plan out their life for the future. බලාපොරොත්තු වෙනවා නව නිර්මාණ කරද්දී ගොඩක් ගැටලු වෙනවා. ඒ ගැටලු වලට මේ අපිට කියලා දුන දේවල් වලින් ලොකු විසඳුමක් ගන්න පුළුවන් මේමයි කරන්න ඕන පිළිවෙල ඒ හැම එකක්ම අපිට මේකෙන් කියලා දුන්නා. பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை எதிர்காலத்தில் நடத்துவதன் மூலம் நமது மாணவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டலையும் அறிவுரைகளையும் வழங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். මේ වැඩසටහනක් නොමිලේ අපිට ලබා දෙනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම නිකන් මම දකින්න නිකන් නිදානයක් වගේ තමයි. ආචාර්යතුමාටත් ඒ වගේම මේකට අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දෙන බවතුන්ටත් මේක වැඩ කටයුතු දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ වැඩසටහන හින්දා මට ඇත්තටම සතුටුයි. මට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා මගේ මම දන්න දේ ක්‍රියාත්මක කරන්න සහායක් ලබා ගන්න. අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න උත්තේජනයක් ලැබෙනවා. ඒක ගොඩක් වටිනවා නව නිර්මාණ කරන ඕනම කෙනෙකුට. යම්කිසි අඳුරාගත්තු ප්‍රශ්නයකට සුළු මට්ටමේ හෝ විසඳුමක් අඩුම තරමින් විසඳුමකට යෑමේ හැකි මාර්ගයක් process එකක් පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන් නම් that will be the final output of the session. ඉතාම සතුටුයි මම වගේම තවත් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම මීට කලින් උපාධි ලබාගත් අය සහ තව නොයෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල වැඩ කරන කීප දෙනෙක්ම අපිත් එක්ක මේ ටීම් එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ශක්ති ෆවුන්ඩේෂන් එකේ කට්ටියත් අපිට සහයෝගය දෙනවා විශේෂයෙන්ම මේකේ සංවිධානය සහ ඇඩ්මින් කටයුතු ලංකාවේ අය එකතු වුණාම ඒ තියෙන විවිධත්වයත් එක්ක අර ශ්‍රී ලාංකීය අනන්‍යතාවයත් එක්ක මේ වගේ දෙයක් වෙනවා දකින්න ලැබීම බොහොම අලුත් දෙයක් මට. ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Interact with other students who are from many different backgrounds. This was really an opportunity to not only to grow myself but also contribute to expansion of the innovation, which is something we really need for the development of this country. And I would like to thank the organizers immensely for this great opportunity, putting my experience into something useful and to improve my innovation skills, my creativity skills, my presentation skills most of all. වෙනස් වෙන ලෝකෙට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ප්‍රධාන දේ. වෙනස් වෙන ලෝකෙට මුහුණ දෙන්න අපිට එක දෙයක් ඉගෙනගෙන බෑ. මොකද වෙනස් වෙන හින්දා අපිට හැමතිස්සෙම අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගත්තත් මේකට එන ළමයි ඒගොල්ලෝ මෙතනින් හරි ගිහලා රැකියාවක් කළත් ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කළත් කොයි එකටත් පොදු කාරණේ තමයි problem solving. ප්‍රශ්න විසඳන හැකියාව. techniques ටික තමයි මේක උගන්වන්නේ. එතකොට ඔයා ඉගෙන ගන්න ළමෙක් නම් ඒක ඇප්ලයි කරලා ඔයාගේ ඉගෙනීම සාර්ථක කරගන්න. ඔයාගේම රැකියාවක් කරන්න ඕන නම් ඒ බිස්නස් එක වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වෙනස් වෙන ලෝකේන අලුත් challenges වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් mindset එකයි skill set එකයි හදන එක තමයි මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ.